ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਿਓ। ਆਮ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦ ਲੇਟ ਸ਼ੋਅ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟਲੀ ਵਿਚ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਨਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਯੂ ਵਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। Akaal Channel is always known to be the very first one to make a move. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਚੈਨਲਸ ਡੂ। ਦੇ ਆਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਿਓ। ਆਮ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਬੈਡ ਟਾਈਮ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵੀ, ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਬੈਡ ਟਾਈਮ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਵਾਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ। ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ MP ਸਰਦਾਰ ਤਲਮਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਲੀ ਟੂਡੇ ਹੀ ਵਿਨਸ ਦ ਨਿਊ ਕਵਰ MP ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਲੌਂਗ since you became an MP, and now within short time you've been picked up, you won an award for a newcomer MP of the year. बहुत बहुत मुबारक। We proud of you on behalf of Akaal Channel team worldwide and the संगत ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ MP ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਵਿਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਲਮਨ ਢੇਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ, ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, 7 days a week non stop। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ MD ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖੁੰਨਰ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਿਮ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਟੂ ਦ ਕੋਸਟਲ ਟਾਊਨ, ਡੋਵਰਵਲ, ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਨਵਲ ਅਤੇ ਮੇਸਟੋਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਟਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਗਿਵ ਹਿਮ ਅਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਜੋ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਟਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ, ਐਡਿਟ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਲਿੱਪ। Hello. I'm pleased to announce 17 more charter flights from India to the UK, enabling British travellers to return home. By the start of next week, we will have managed to get more than 5,000 of you back to the UK, but I know there are many more who want to return home. That's why a number of flights will run from next week from Amritsar, Ahmedabad, Bangalore, Delhi, Goa and Mumbai to London. From Amritsar to London on 21, 23, 25 and 27 April. From Ahmedabad to London on 20, 22, 24 and 26 April. From Bangalore via Ahmedabad to London on 23 April. From Delhi to London on 21, 23, 25 and 27 April. From Goa to London on 20, 22 and 24 April. From Mumbai to London on 26 April. We already have thousands of people on our wait lists, so seats will be offered to these people first. If you have already registered, you do not need to do anything. You will be contacted by our travel company CTM to arrange your seat. If you are a British national who normally resides in the UK and you want to return there but have not yet registered for flights, then we advise you to register immediately. In some places there will be seats available, but in others you will be added to the wait list and contacted if a seat becomes available on these or future flights. We are working round the clock to ensure that we can meet the demand for British travellers to return home safely. It is possible to book for airports that are not in the state in which you are staying. Please only register though for the nearest airport to where you are. Full details are set out in our travel advice. Please note, the address that you provide will be where you are picked up from, unless you are asked to meet at a muster point, so it is vital that you provide information that is as accurate as possible. In the meantime, do check the validity of your Indian visa. If it has or is due to expire, you will need to apply online for an extension at EFRRO, details on our travel advice. Again, please note, if you are registering now, it is unlikely that you will be allocated seats on these flights. Once you have registered, you will be contacted about next steps. When your booking is confirmed, guidance on how to travel to airports will be emailed to you. You will be contacted directly by our ground transport provider at least 12 hours before your flight with pickup details. Please ensure you pack within the baggage limits as space is very limited. Extra bags cannot be taken. We at the High Commission will handle the necessary permissions from the Government of India to allow you to travel during the lockdown. You must register before midnight, Sunday the 19th, if you want to return home from Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Delhi, Goa or Mumbai. After this, booking portals will close. A reminder that if you have already registered through the portal for previous flights from these locations but didn't get a seat, please be assured that you are on a wait list and you do not need to re-register. Our existing wait list for these flights is large, so if you are registering now, it is unlikely that you will be allocated seats on the flights announced today. Portals for Kolkata, Chennai, Hyderabad and Kerala are already closed. If you remain in these locations and require urgent consular assistance, please contact us on the numbers on screen. Thank you for your patience. We continue to work as hard as we can to get you home safe. Commissioner in Delhi, information ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। It's very informative.
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਕ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਯੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ 1-to-1 ਫੇਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨਮਨ ਤੇਸੀ ਹੋਏ ਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਸਟੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਕਾਲ ਚੱਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ since but 4 weeks ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ approximately 16,000 people have died that is the fact of life this is what's happened ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਮੀ ਰੋਂਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਾਨਾ ਕੋਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਮੋਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਗੋ 1 mile ahead to take extra precaution because ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ because they are on a very high risk and I was so pleased to know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ from NHS hospital ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ you do not leave home in 12 weeks unless we check you we give you clearance ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨਡੋਰਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ 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 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਜੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਲਈ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੇਡੀ ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ she had been in a lockdown for last 20 days ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ from the very just day to date ਉਹਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ if she been indoors ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ you'll be surprised to know ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ and she contacted ਵਾਇਰਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ and she died ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੈਟਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਲੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਫੋਰ ਗੋ ਐਨੀ ਫੋਰਵਰਡ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਵੋ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ Without question, we are faced with the greatest threat to our lives in recent history. For the British Asian community, the coronavirus may be even more serious. Research suggests that more than a third of patients who are critically ill in hospital with the virus are from ethnic minority backgrounds. We will look back at this moment and wonder, what did we do to help? Today, we can all save lives. Please continue to follow the government's guidelines. Please adhere to social distancing, only leaving the house if you're a key worker, for essential food, for medical items or daily exercise, and of course keeping 2 meters apart. I, like many of you, have elderly parents, in-laws, relatives, neighbours, all of whom are highly vulnerable to the COVID-19 virus. It's important that we protect the elderly and the vulnerable, especially those that have
underlying conditions such as diabetes, heart disease, lung disease, and any other illness that makes it harder for them to fight an infection. And it's also important that we don't have any physical contact. Make sure that the elderly and vulnerable are kept in separate rooms and, if possible, have their own bathroom. Ensure that bathroom and common surface areas are wiped clean after each use. If a separate room isn't possible, create a separate area for those that need it. And make sure fresh air circulates around the room. Please remember to say no to visitors and no to meeting extended family and friends. That chacha that annoys you a little bit, but you've got the perfect excuse not to see him now. Doing so will save lives, and what could be better than that? Making sure we wash our hands, making sure the whole family, kids. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। छींकते वक्त, नज़ले के बाद, खांसी के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना। 2 घंटे बाद 20 seconds से हाथ धो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Please ensure everyone has regular exercise and a healthy diet with plenty of fruits and vegetables. This helps protect you. It's time to say goodbye to too much fatty and fried foods, sweets and desserts, and to cooking with too much ghee. We have all been on incredible journeys and have so much to show for it. Surely we will survive this too. It's time for us to act responsibly. It's up to us. God will answer our prayers if we've been sensible and vigilant. We have to do the right thing in order to survive this. So please take care of yourselves and those around you. Very interesting. I hope ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। Asian celebrities ਦੇਖੋ specially prepared ਕੀਤੀ ਗਈ to bring the message across to the people ਤਾਂ ਕਿ understand ਕਰ ਸਕੋ। There are people out there who worry about your lives, they worry about your lifestyle. ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ ਇੰਨਾ carefree, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ lockdown ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। I see so many cars up and about, I see so many people up and about, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ gloves ਨਹੀਂ use ਕਰਦਾ। You know, it is shocking. Why are you taking so lightly? In hand, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬੇਬਸ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਫॉर ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਛਾਂ ਮੀਨਸ ਅ ਸ਼ੈਡੋ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ 1000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ 100 ਬੰਦੇ 1000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, 1000 ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ 1000 ਬੰਦੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1000 ਨਹੀਂ, 2000 ਨਹੀਂ, 5000 ਨਹੀਂ, 10 ਨਹੀਂ, 20000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ 1000 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 19000 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ। ਦੇ ਡਾਈਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਟੁਕ ਇਟ ਟੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 19000 ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਾ ਪਾਵੋ,
ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ NHS ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਗਰ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਲਾਸਟ 4 weeks 16,000 people have died. If you calculate that, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਵੀਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਲੋਕੀ 700 800 ਲਾਸਟ ਯੈਸਟਰਡੇ 24 hours 600 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 80% ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, 20% ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ 50% ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। I think ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਬੀਇੰਗ ਲੋਕਡ ਡਾਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਲਾਈਫ, ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਾਈਫ, ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੇਅਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਏ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸ, ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਦਮ ਕਮ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਹਾਊਸ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਕਿੰਗ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵੇਕਅਪ ਹੋਵੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਕਅਪ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬੜੇ ਕਲਿੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਾਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਡੂ ਯੂਰ ਰੂਟੀਨ, ਥਿੰਕ ਯੂ ਐਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਾਓ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਲੋਨਲੀ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਰਮਲੀ ਐਮਟੀ, ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਹਾਰਡਲੀ ਸੀ ਹਾਫ ਡਜ਼ਨ ਪੀਪਲ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਗੋ ਐਂਡ ਸਿਟ ਆਊਟ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਗਾਰਡਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੇ ਵੇਵ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਲੀਨ ਓਵਰ ਟੂ ਦ ਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦੈਮ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਸੋਪ ਲਗਾਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਸੌਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂ ਗੋ ਹੈਵ ਅ ਸ਼ਾਵਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਡੋਰ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਆਈ ਡੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨਲੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਗੋ ਸਪਰੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਕਲੋਥਸ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਦਮ ਓਵਰ। ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਕ ਡਾਊਨ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੀਵ ਇਟ ਦੇਅਰ ਫॉर ਓਵਰਨਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਪ ਕਰੋ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੋ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਕ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਸੀਮਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਗਲਵਸ ਡਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਡਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਦਾ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਪੈਂਡ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਟਾਕ ਵਿਦਿਨ ਦ UK, ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਕੋਸਟ ਯੂ ਅ ਪੈਨੀ। ਕੀਪ yourself engaged with family and friends, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਬਣਾਓ, ਕੁਛ ਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੀਪ yourself healthy। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, I'll be honest with you, there are a lot of people who said we are ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 80%, ਯੂ ਨੋ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ 100% ਇਨ ਦਾ ਲਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਇਫ ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੀ ਵਿਲ ਗੋ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੈਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੀਪ ਯੂਰਸੈਲਫ ਬਿਜ਼ੀ all the time. It is a serious bimari, it's a deadly bimari. Lot of people have lost their loved ones, and the worst part is ਜਿਹੜੇ ਵੀ loved ones ਮਰਦੇ ਨੇ, more than 5 people cannot go and attend the funeral. ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, the whole family can't attend it. ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। That person is totally lonely inside the hospital. She wants to talk to someone. Nothing, nobody can talk ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। NHS ਬੜੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। I'm sure they won't be able to put the calls through ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਲੈਟ them live as long as they can. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਫਰਮ ਦੁਬਈ। I'm honored, privileged to bring him on video call. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ who is one man who is bringing a whole lot of hope. Hope in a sense is delivering food to millions of food to the vulnerable people in Dubai. He is the founder and owner of a company called Plan B. Now he started and the founder of a new project, ਜਿਹੜਾ box food, ਜੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, he's delivering to a lot of people in Dubai, especially ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। This situation is on the world everywhere, and so Dubai is hit badly as well. The country is on a lockdown, and you know, when you say lockdown, they are on a lockdown. And I'm glad ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, very well businessman in Dubai. He's taken this on his ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ to deliver food to the vulnerable people. ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕਸ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਟੂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦੁਬਈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਨੀਲੈਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦੁਬਈ, then you are a self-made businessman in Dubai now. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣਾ background, please, would be nice for those people who have not seen the program earlier. I'm a very simple and down-to-earth person when it comes down to my humble beginnings in Dubai. Born and brought up in India, in Delhi, and did my education over there, and ended up being a very spoiled Punjabi boy as a brat, a single son, a single child when it comes down to from my parents' perspective as a boy. But when I came to UAE, we were pretty much on the street, on the ground, started from the scratch, forgot about who I was. And since then, I think Babaji has been giving me a lot of lessons to learn from where I should pick myself up. And it was a good lesson 17 years back when I came to Dubai and had to do my first job for $800 and never worked and never took orders from anyone. But that was a learning lesson for me. And today, the humility and the humbleness comes from our Gurbani, and I've learned it the hard way. But 17 years now, today we have a group of companies in UAE, located in Russia, in UK, in KSA, in India. So we're growing prior to COVID, but then again, yes, that's where we are.
Panji Jiran, bada acha lagya, very nice. It's nice to know, okay, you know, there's a saying in English that which from rag to riches. Panji Harmeek saying came with nothing when his business failed in India. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ didn't even have money to go in the buses. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ detail 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ. Work probably 12-14 hours a day, and today he's self-made businessman in UAE, and not only self-made businessman, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ. ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਔਨ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦ ਪਲਾਨ ਬੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਚ ਆਣ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, and I believe you've got 300 people working for you in Dubai and Abu Dhabi. You started this boxing food for the vulnerable people in Dubai. But how did this come into your mind? You're such a busy businessman. This is something very great to see. Apne zummewari leke tusi sochiya ki main seva kara. How did this come about? Like any other Singh and any other Sikh, seva is embedded in all of us. It's the time that you need to figure out, and since you figure out, you always know that you have to do something which is in the lines of Sarbata Pala. So it's not boxed food. The initiative that we started 1 year back was Box of Hope, because I am a firm believer that ki kuch bhi ho jaye, hope should be the last thing that should die in our society. And hope can actually create wonders and miracles for people who have lost hope. So we started 1 year back during Ramadan. It's going to be 1 year now. Ramadan begins this weekend in UAE. And 1 year back, we started with the blue-collared fraternity, because our headquartered in Dubai Investment Park, we are surrounded by a lot of labor camps. Prior to that, I used to get a lot of people who used to come from the labor fraternity asking me, Sardar ji, ye problem hai, Sardar ji, iske liye kya kare? And it started that I used to listen to them. It started as a word of mouth that people started to understand there's somebody who listens. And I figured out that if you listen to someone, you're actually giving them a direction and a bit of a hope that things can actually be different rather than actually just going negative in their lives. So we started the initiative with last Ramadan as the community stands together. There was a year of tolerance announced by the able rulers of UAE, and we wanted to actually showcase that we're standing very, very closely and hand in hand with our Muslim brothers over here. So during Iftar, we started every Ramadan for 30 days, 200 food boxes to be given to different labor camps where they might not be probably having food. They might be probably not having where they can break their fast as well. So those 200 boxes started the campaign for Box of Hope, which then increased its bandwidth of different channels that we operated on. And now as we see the world has come to a standstill, so it was about time that we actually continued with what we were doing, but not during Ramadan, but also looking at that how we can put up our hands to see that the community stands and everybody who has got a heart, who is human and humanity, we all come together and make sure that nobody sleeps hungry. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ. ਇਟਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਰਿਚ ਮੈਨਸ ਕੰਟਰੀ. ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਦੇ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਲੇਬਰਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਕਮਸ ਅਪ ਆਊਟ ਆਫ ਦੁਬਈ. It's a known fact that big cars, big buildings, everybody is rich in Dubai. ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that you do not overlap with anything that the government is trying to do. So we wanted to join hands with the government initiatives, and we joined hands with what they were asking us to do as a community. Otherwise, it brings in an overlap, and that can actually stall their progress for whatever they're doing. I'll answer you. The food was going out to the lockdown areas for the labor camps where food could not be reached. It was under the UAE Food Bank, where we were reaching out to people who needed food every day, where lockdown was there, and it was difficult for them to arrange food, or people who had lost their jobs, people who had lost their means of being actually replenished in the society. And when we came to know about this, it melted our hearts
towards what we can do at the moment. So yeah, we started from a few boxes, reached to 2,500 boxes every day. But you do, honestly, मैं start with कह कि most countries, the business are hit very badly since this corona started about a few months ago. Obviously, all the businesses are affected in Dubai, including your company as well, the Plan B. Now having a business around, it's all shut down since beginning of February or end of February. How do you manage कि तुसी किस तरह cope करोगे? The business being shut down and you're taking such a huge responsibility कि तुसी vulnerable लोगों ਨੂੰ food deliver करोगे. It's such a big effort, not only an effort, it's going to cost a lot of money. It's such a big gesture. I really feel proud of you कि साडे सिख भरा हो के तुसी अपनी community ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, and I'm sure you are very well known among the rulers of Dubai. How do they feel about this? I think everybody in UAE is a very close knit family. Like a lot of people that you might understand, but the people coming from different parts of the world, they all have responded very positively on this. But as my responsibility of donning a turban and not being alive to the situation, I think we have learned it from our Gurbani. Our Guru Sahib has taught us that probably if we have one bread, we cannot eat alone. We have to share it. And my business not been working. Everybody is hit at the moment. We don't know what is going to be happening tomorrow. But at this point, how can I sleep when I know somebody's hungry? How can I not actually just put up my hand where I can share my bread with somebody who would be probably in need? And मैं सब तो ज़्यादा वड्डी गल समझदा कि अगर कोई भुखे तक खाना पहुंचदा है तो इस तो बड़ा सबाब दा काम होर कोई नहीं. And if I can be instrumental, I'm just a sevadar. I'm a das who has been a Sikh of Sri Guru Gobind Singh Ji Sahib, and I'm blessed to be in this situation where I can help, I can support. But बहुत important हो, you know, the majority charities जो भी है गुरु घर भी लंगर डिलीवर करते हैं इंडिया दे विच, यूके दे विच, other countries as well. तुसी बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया दुबई दे विच. Normally these charities, they depend on sponsorship, they depend on donations, and this is how the charity works. And how do you manage this? तुसी किस तरह कर रहे हो? I'd like you to explain करो कि तुसी कल्ले कर रहे हो, or you get some funding from somewhere, you get some sponsorship, some people? No, I'm not taking any sponsorship. We are not allowed to take any funds from anyone. This is all the money that I'm spending from my pocket, and it is to do with that probably what I call this my das one, and I call this probably where I always normally come across with whatever I can do to help. But this time it had to be. It was highlighted because the story was picked up that there's a gentleman who's doing this, which I'm fortunate that has triggered a lot of other people to join in and a lot of other people to put up their hands. I think it's all about knocking on the doors and making everybody to come awake with their inner self and humanity. So at this point, I'm the one who's funding this. I've got some support with partners like Amanjeet, who owns a Punjabi dhaba over there. So the Sikh fraternity, when it comes down to that, we have been supported by him by giving us food packets at no profit basis so that we can actually just make this sustainable. We've had people from the Sindhi community, Mr. Dinesh Khera, who has joined hand and who's doing his own bit. But then again, at the end, a drop-by-drop feature has made sure that we're making a difference. But yeah, I know with your company, the Plan B, which you set up in Dubai, when you came from India, you've got a few hundred people working for yourself. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ box up food ਕਰਦੇ ਹੋ, are these the people, volunteers coming down to help you? Food kithe prepare hunda, and what do you put in the boxes? What kind of food are you delivering? Is it the hot meals or is it like a snack or cold meal? No, it's completely hot meals, freshly cooked, with a bottle of water that goes out. We're trying to probably also give a fruit as well, like an orange, which is vitamin C, which brings up your antibodies and is required at the moment. So we're trying our bit not to cut corners or anything. There's a lot of places that we've gone in with the groceries as well, which the groceries were distributed to families who have kitchens but nothing to cook. So, you know, Akaal Channel does a similar thing in UK. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ studios in Birmingham, London and all over India. About 8 studios again. We got a huge team. We can spread the work around. You got a strong team, but you're based in one particular place in Dubai and Abu Dhabi.
How do you reach the other parts of Dubai? Kitte kitte tusi jane ho? How far are you thinking or hoping to deliver? I have delivered from the first one that we got a call from was Ajman government, which is another Emirates, international peace humanitarian chapter over there. There was a labor camp for 1,400 people that was on lockdown, and we were asked if we can support. So for that 2 weeks of lockdown for that particular camp, I put up my hand and we went over there. And once I went, this was the first day, I had water in my eyes looking at people who had no means. And I think that it is a responsibility on reflecting ourselves on where we are at the moment. And I think we are very keen on any seva that comes to us. So I'm reaching out not from Dubai's perspective, but we are reaching out from the perspective of the whole UAE, supporting the UAE government, however that we can be instrumental and volunteer for any campaigns, any initiatives that have been coming across. Then in the Middle East, there's a lot of people who are calling us and trying to do the similar kind of features. And again, I think we are blessed to have the Sikh community and the Sangat joining hands in different parts of the world to showcase that as one fraternity who believes in one God, one race, and humanity, Sabadapala, we can actually connect the dots together that we are making a difference. I'm going to ask you kind of a personal question. I hope you don't mind. It's not personal, but something to inspire people. Inspiration milegi loka nuke. It can happen. If you can do it, the other people should follow your steps. You were a very successful businessman in India, and obviously the business went bust and you came penniless to Dubai. You had a whole lot of life ahead of you. You worked hard, and you had a very bad or bitter experience, and you were a self-made businessman in Dubai. Jo tusi aaj seva karde pe ho, is it because you had that experience in your life, you feel how the other half lives, and that's why you want to help people? Because there's always a reason why people actually get up and want to do something like a charity work. Then the other thing is, God wills, only then you can do it. Agar Rabb di tonu hage thode sir de upar hath, unna di bakshish hagi, tusi seva karni hai, you will do that. How does this work? You believe, is there a God's play in this as well? Or whether is it your life, the way you came up from Delhi to Dubai and built up your life and seen what the poverty is? I would be very straightforward on that. Once I figured out what is hunger, when I figured out that probably when I did not have enough money to feed myself for 1 meal in a day, I figured out that probably my family who was hungry and were dependent on me, I exactly know and I value what hunger is. I value what things are. And that is something that probably can only come up with the experiences and experiences that I have had in my life. That I slept hungry, my family slept hungry. We didn't have $1 to probably just see if we can probably have something, and that's where it started. And since the time that probably I have been looking at my past, it only gives me lessons. And if you don't learn from your lessons, then it's a wasted life. And I also am a firm believer that Guru Sahib or anywhere, probably Babaji has given a position to me or to so many of us. It is not because who we are, how we look. It's not about that. Everybody's got their own projections. They all work hard. People do have their mindset and people are sharp. But when you get to a position, I am there, tomorrow there will be somebody else. But if you're not using that position as a source, because you are Zaria, if you're not passing it on to the community, if you're not actually doing why you are being chosen, then you are wasting this opportunity that Guru Sahib has given to us. So this is embedded in me that whatever that probably we are doing, it is because we were given an opportunity. It's because I value things towards the fact that probably I know what hunger is. I know what a child might be feeling when they are going hungry or sleeping hungry. What a father might be thinking that I can't feed much. So this is a very, very straightforward result of my experience that I am a person who I am today. Paji, you, asi main jata pehla zikr kita, Sardar Harmeek Singh had been on the channel before. Asi another the life, the history, sari kuch banai si, starting from Delhi, jab bankrupt ho ke, then he made a self-made businessman in Dubai. एक बहुत अच्छी गल मैं तुहानू फिर दिखाना जिन्होंने नहीं देखी सी डॉक्यूमेंट्री हरमीक सिंह जी मैं चाहांगा कि थोड़ी बहुती तुसी जिहड़ा प्लान बी हैगा तुसी उत्थे अपना थोड़ा गुरु घर रखिया
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ different religion ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ and everybody comes to ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ that was something really unique ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ blue collared workers on a Friday which is a Sunday for us have got pretty much ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਲ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਅ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 150,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ where Baba Ji is there together. So on a Friday when people come to pray in the mosque or people come to pray in the Gurdwara Sahib, this has created a harmony where we have broken the borders and the barriers of anything which is a division but actually stood together as one. So they actually got a direction in their lives by coming and becoming a part of the community where they were in the right direction, started spending money on the right reasons on a Friday, getting away from liquor, getting away from things that are not right for them, started to actually sending back money to their families as well by saving and getting into the act of seva, which I think was a blessing because that's where a direction comes from our Gurbani. And that's where probably a community angle where when an expat who's staying away from their home, away from their families, they find out a reason to connect with the same community, people who can actually sit and talk and vote on a Friday when that's the only day that is off. So that was a very positive take on how this shaped up for what I think. And it's again something, it's not my uprala, but then again, the Sangat is actually just the reason that there is a Gurdwara Sahib and a masjid, a mosque together over there. Harmeek ji, there's a saying like you're reborn. Thoda second janam hoya when you talk about the financial life of the you had a big fall, you got up again. You know, there's always a discussion among people who sit down, they given up their life, especially having a drop in your life, the company going bust. Do you, I know you have worked very hard. We done your documentary earlier. I know, but still, I want people to share your experience. Do you feel, does the hard work help you, or Rab di meher hundi hai, he's got blessings on your head? How do you feel about that? Are you blessed with Guru's blessings, or you feel it was your hard work? See, blessings only come to people who make an effort. So it's not going to happen. I'm not a gambler. I'm not somebody who's going to buy a lottery and look at that probably I might be a millionaire someday. अगर तुसी effort नहीं करते हो जड़ा कि what we call as our own self trying to actually achieve something, then don't expect the blessings. Blessings are for people who actually are making an effort, and I think it's a way of looking at life as well. If you're not doing something about what you want to achieve, don't expect somebody else to do it for you. Harmeek ji, मैं बहुत थोड़ा appreciate करना है. You are an inspiration, और तुसी सब दुनिया दे you're a role model. बड़ा अच्छा लगता है. You feel, you make the community feel so proud, and you're young, and you're a successful businessman in a country like UAE. Before, there only like a couple of minutes to go. How are you, especially when I say you in UAE, coping with the coronavirus? Is it very much under control? Or how do you feel? What would you like to say on that? I think coronavirus, COVID-19 in UAE, we are actually blessed to have the government, the way that probably they're taking care of this. They are so concerned about the fraternity, not only about the locals, but then again, the expats like me, like everybody. And they're getting exactly what we should get. One is a shield. Secondly, a direction that probably how we can win over this. His Highness Sheikh Mohammed from the ruler of Dubai, Vice President as well for UAE, he announced yesterday a campaign which is to secure 10 million meals during Ramadan, to going out to everybody who is hungry or who has been probably not being reached to under the government initiative. And I think that speaks volume for people who are staying over here.
So I think we are in a good zone. It's pretty much very much under control, and we are making sure that we're supporting the government as well in whatever that they do, so that we are not exploring ways of diluting what their efforts are. ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ ਨੋ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਨੇਮ ਇਨ UAE ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਗ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ but the wider community se ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ you are one of them what message can you give to the Sikh community worldwide okay, you know what we need to follow what we need to do at the moment we seem to be on the right track but ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ this is a thought that I've been carrying and I had a couple of opportunities to be on a stage in front of a lot of known faces from our community मेरा आज भी यही दरखास्त है हाथ जोड़ के that all our community has got this embedded and we have been blessed to be a part of Guru's army. But what we don't do is we don't work together. We don't actually just probably contribute to each other. We like to probably just try to do it on our own, and this is what I have been trying to do, connect with everybody. So it's not my seva or anybody's seva. We all are together in this. So I think if we all globally we can actually just collate, we can actually hold hands for each other, we can be extensions to each other, we can be probably just making sure that the turban is represented so well, the Guru's army has been represented so well, because sada hor koi maqsad ya muqam nahi hai edar mainu nahi lagda ki koi sade jehde vi veer jithe vi kaam karde ne they are anything beyond actually seva. Nobody's making money, nobody's got any agendas. Anik ji thank you very much main sorry maafi ਚਾਹਾਂਗਾ time ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਵਿਲ ਨੀਡ ਯੂ ਅਗੇਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ